nós vamos gravar o teste de long range hoje. Aparentemente está sem vento, né? Então hoje nós vamos fazer o teste sem defletor novamente, porque no dia que a gente fez começou a chover, então eu tive que retornar o drone sem chegar no limite dele. Hoje nós vamos tentar chegar no limite dele se as baterias permitirem, tá? Acompanha o restante do vídeo pela tela do celular. Muito obrigado aí, pessoal que está se inscrevendo no canal. Se puder se inscrever, dá aquela força para a gente continuar gravando aí, continuar fazendo esse trabalho aí. E então é isso aí, pessoal. Vamos lá decolar o drone aqui. Então, pessoal, devido a pouca bateria aqui, né? Olha, vocês podem ver aí na tela, 72% de bateria. Eu não vou... Eu optei por não fazer o long range não, né? Deixar para outro dia. Hoje nós vamos fazer um voozinho ali. Eu vou até a ilha pra gente dar uma olhadinha e tal. Fazer um voozinho de reconhecimento de área aí. Tem uma ilha aqui próxima, acho que vai dar uns 2 km aí mais ou menos, né? A gente vai até ela ali, vamos fazer um voo, vamos dar uma volta ao redor dela, né? Vamos ver se a bateria vai dar também, né? E a gente vai vendo no decorrer do vídeo aí. E vamos deixar para outro dia o long range aí pra gente fazer. Quando tiver com a bateria 100%. Então, você pode ver, já desceu para 69, ó. Então não é... Então vamos fazer esse voozinho de reconhecimento aí. Vamos dar uma volta na ilha, conhecer, vocês vão ver como que é bonito a região aqui do Rio Paraná.